La Belgique est le pays de la bière, c'est bien connu, mais c'est aussi un pays où la consommation d'alcool pose bien des problèmes. C'est une drogue dure en vente légale qu'il ne faut pas sous-estimer. Une vie sans alcool est possible. On va mieux quand on arrête l'alcool quand même. Les docs de Typique, sobriété, nouvelle ivresse, c'est sur RTBF Ovio et mardi soir sur RTBF Typique en télé. Een initiatief van de federale overheid. Blijf alstublieft aan de lijn voor een bericht. Voor een bericht van het B-alert systeem. B-alert, dit is een dringende noodmelding van het Nationaal Crisiscentrum. Dit is geen test. Omstreeks 8:15 deze ochtend, op 22 maart 2026, zijn meerdere gecoördineerde explosies gemeld in het centrum van Brussel. De getroffen locaties zijn de luchthaven Zaventem, station Brussel Centraal en het metrostation Maalbeek. Voorlopige meldingen wijzen op geïmproviseerde explosieven, het aanzienlijke slachtoffers en schade. De Belgische veiligheidsdiensten hebben een nationale noodtoestand afgekondigd. Blijf onmiddellijk ter plaatse, sluit deuren en ramen af, vermijd alle niet noodzakelijke verplaatsingen, evacueer alleen als de autoriteiten dat uitdrukkelijk bevelen, bel 112 bij direct gevaar of medische nood, meld verdachte situaties via 112 of +32 2 501 4111. Een perimeterafsluiting is van kracht binnen een straal van 5 kilometer rond de getroffen locaties. Op de kaart ziet u de betrokken gebieden, de luchthaven Zaventem, station Brussel Centraal en het metrostation Maalbeek. Alle lucht-, spoor- en wegverkeer van en naar Brussel is voor onbepaalde tijd opgeschort. Blijf ter plaatse, waar u zich ook bevindt, sluit deuren en ramen, verplaats u niet, tenzij de autoriteiten dat uitdrukkelijk bevelen. Medische hulpposten worden ingericht in veilige zones, waaronder Brussels Expo en het Universitair Ziekenhuis Sint-Luc. Meld verdachte pakketten of activiteiten onmiddellijk via 112, volg enkel officiële informatiebronnen. Dit bericht wordt herhaald. Good afternoon, this is BBC World News. Breaking news from Brussels. Belgian authorities have confirmed multiple coordinated explosions in the Belgian capital this morning, on the 10th anniversary of the 2016 attacks. Reports indicate blasts at Zaventem Airport, Brussels Central Railway Station, and Maalbeek Metro Station. Preliminary information suggests significant casualties. Emergency services responded to scenes. The Belgian government has declared a national state of emergency with an EAS that just went off 2 hours ago, and a lockdown is in place across much the city. All flights, trains, and major roads in and out of Brussels have been suspended. We are receiving eyewitness accounts of chaos at the airport and metro, with people being evacuated. The Belgian Prime Minister is expected to address the nation shortly with a EAS. Security forces are on high alert, and they are warnings for possible further incidents. This comes exactly 10 years after the 2016 bombings in Brussels, which killed 42 people and were claimed by the so-called Islamic State. No group has yet claimed responsibility for today's events. The investigations are at an early stage. We'll bring you the latest confirmed information as it becomes available. Please stay with BBC World News for continuing coverage. Die het blok gaan winnen. Zou zomaar kunnen, je weet het niet, hè? Schimmel. Vies. HG Schimmelvlekkenreiniger vernietigt alle schimmel in één keer goed. HG doet wat het belooft. Bij The Park speel jij de hoofdrol in elke VR-game. Escape reality, enter the park. Een initiatief van de federale overheid. Please stand by for a message from the BE alert system. Important information will follow.
This is an urgent update from the Belgian National Crisis Center. Authorities have confirmed a developing hostage situation linked to today's attacks in Brussels. Armed suspects have taken multiple hostages inside the Palace of Justice in central Brussels. Special police units are at the scene. Negotiations are ongoing. The lockdown perimeter has been extended to cover the Marolles and Sablon districts. Continue to shelter in place. Stay indoors, away from windows, and remain as quiet as possible if you are in the affected areas. Do not attempt to approach the Palace of Justice or any cordon zones. Additional support is being provided to affected families. Dial 112 for emergencies only. Report useful information to +32 250141111. Follow official updates on this channel. English. Or switch to. For Dutch, Flemish speakers go to VRT. For French speakers go to RTBF. For German speakers go to BRF. Stay calm. Stay vigilant. Stay safe. Crisis Hotline, how can I assist you? You are speaking to the National Crisis Center. Are you safe to talk? Please, help. I'm inside the Palace of Justice. They have guns. There are at least 10 of us here, in one of the courtrooms on the upper floor. Okay, stay calm. I'm with you. We are tracing this call and help is on the way. Can you tell me how many gunmen you see? 3, maybe 4. They're wearing black masks. They have explosives too. Vests, please. They said they'll detonate if police come closer. We understand. Special units are outside and handling this carefully. Keep your voice low. Are you or anyone injured? One person, shot in the leg, bleeding. We need medical help. Please tell my family They're coming. I have to hide the phone. Please don't hang up. Stay on the line if you can. We're recording and sending this to the negotiators right now. You are doing the right thing. Help is coming. Stay silent and safe. I'm sending this over to the police and the supervisor. Willems, marque de l'année 2025 pour la 3e fois de suite. Profitez maintenant de conditions d'anniversaire grandioses. Vivez mieux, achetez Willems. Colruyt, bon plan pour des fêtes sans prise de tête. Commandez déjà, c'est en réduction. Une initiative des autorités fédérales. Veuillez attendre une activité importante pour être alerte. Cela pourrait peut-être vous sauver la vie. Ceci est une mise à jour critique du Centre de crise national belge. Les autorités confirment que les suspects armés qui retiennent des otages au palais de justice ont tué un otage et grièvement blessé un autre. Les négociations ont échoué. Les services de renseignement confirment désormais que les suspects portent des gilets explosifs et ont placé des engins explosifs supplémentaires à l'intérieur du bâtiment. La menace explosive est considérée comme crédible et extrêmement sérieuse. Les unités d'intervention spéciale préparent des options tactiques. Le périmètre de sécurité reste en vigueur et a été renforcé autour du palais de justice ainsi que dans les quartiers des Marolles et du Sablon. Tous les habitants du centre de Bruxelles doivent continuer à rester confinés. /. Restez à l'intérieur, éloignez-vous des fenêtres et réduisez tout bruit au minimum. N'essayez en aucun cas de quitter votre domicile ou de vous approcher de la zone. Les services d'urgence sont en alerte maximale. Appelez le 112 uniquement en cas d'urgence vitale. Pour transmettre des informations pouvant aider les autorités, composez le +32 2 5 0 1 4 1 1 1.
Continuez à suivre les canaux officiels. Mise à jour en français sur RTBF, la une. Néerlandais, VRT. Allemand, BRF. Anglais, Play. الله أكبر الله أكبر. Voorbereid op die oh-oh-momentjes? Maar het Always Ultra maandverband is dat wel. De toplaag combineert absorberende kracht en zachtheid. Het absorbeert beter dan ooit. Zodat jij je fris en droog voelt. Tot 100% bescherming tegen lekken. De regels zijn veranderd. Always. Zie je deze tanden? Ze zijn uniek en verdienen een unieke manier van poetsen. Poetsen met één enkele klik met Oral-B IO. Enkel deze ronde borstel, geïnspireerd door tandartsen, past zich aan de tanden aan en poetst grondiger dan gewone handtandenborstels. 100% doeltreffender voor beter beschermd tandvlees. Perfect poetsen begint bij Oral-B. Knaldi! De Sint is er nog niet, maar zijn clementientjes wel. Nu bij Aldi en kies je verse clementines voor de knaldiprijs van maar €4. Aldi, altijd slim. Een initiatief van de federale overheid. Please stand by for a message from the BE alert system. Important information will follow. My fellow Belgians, this is your Prime Minister speaking to you from Brussels. Yesterday, on the 10th anniversary of the 2016 attacks, our capital was struck again by barbaric terrorism. Explosions at Zaventem Airport, Brussels Central Station, and Malubec Metro Station claimed innocent lives and spread fear. What followed was even more heartbreaking. Armed terrorists took hostages inside the Palace of Justice. Despite the tireless efforts of our special intervention units, negotiators, and emergency services, the suspects detonated explosive devices late yesterday evening. Tragically, the remaining hostages lost their lives in the explosion, along with several other perpetrators. We, the government, are devastated. Belgium is in mourning. Today, our thoughts are first and foremost with the victims and their families. We share your unimaginable pain and grief. You are not alone. The entire nation stands with you. I've spoken personally with many of the bereaved, and I promise you, the government will provide every possible support in the days, weeks, and years ahead. To our police, firefighters, medical teams, and all responders who risked and gave everything, you are the pride of our country. Thank you. The state of emergency remains in effect until the situation is fully secure.
Investigations are continuing at full intensity with international partners to identify all of those responsible and possible accomplices. We will bring them to justice. To every Belgian, wherever you are, we have been wounded, but we will not be broken. Our democracy, our openness, our way of life, these are stronger than terror. Let us honor the victims by staying united, showing compassion, and by refusing to let hate divide us. In the coming days, we will observe national mourning. Flags will fly at half-mast. Moments of silence will be held across the country. Belgium will rise again, together, stronger, and more determined than ever. Thank you. Vive la Belgique. Live Belgique. Long live Belgium.